Hi friends, today we are going to know about reaction turbine. ఓకే ఈరోజు మనం రియాక్షన్ టర్బైన్ గురించి తెలుసుకుందాం. ఓకే and now here see, this is the picture of reaction turbine, and now see this picture. Here see this picture, reaction turbine. Okay, we'll take this center. Okay, right. So reaction turbine, right? This is moving blades. These all are moving blades. These all are fixed ones. So steam was entering like this. Okay, and now here this is the chart for pressure and velocity. In here, look at this. The pressure is going downwards like this, and steam velocity will increase like this. Okay, so this is the reaction turbine. So why we are called this is in reaction turbine means, look at in here, the steam is entered into the runner. This is runner. ఓకే, ఈ రన్నర్లో నుంచి స్టీమ్ అనేది బయటకు వస్తుంది. దీంట్లో నుంచి స్టీము ఈ విధంగా దీంట్లోకి వెళ్ళినప్పుడు high pressure తోటి this is acting in opposite direction, this is acting in opposite direction. Now it will be rotating anti-clockwise direction like this. సో ఈ విధంగా మనకి ఇది యాంటీ క్లాక్వైజ్ డైరెక్షన్లో రొటేట్ అవుతుంది. అంటే సింపుల్గా మనం ఇప్పుడు దీన్ని చెప్పాలి అనుకుంటే, న్యూటన్స్ థర్డ్ లా బేస్ చేసుకొని ఈ రియాక్షన్ టర్బైన్ అనేది మనకి వర్కౌట్ అవుతూ ఉందన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ద థర్డ్ లా ఆఫ్ న్యూటన్స్? ఈజ్ దేర్ ఇన్ యాక్షన్ ఎవ్రీ రియాక్షన్ ఇన్ ఆపోజిట్ ఈక్వల్ రియాక్షన్ ఈజ్ దేర్. ఓకే, so now here that is the point we discuss in this reaction turbine. Okay, right. So the in Newton's third law base చేసుకుని రియాక్షన్ టర్బైన్ అనేది మనకి రన్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ రియాక్షన్ టర్బైన్లో మనకి మెయిన్గా ఇంపల్స్ టర్బైన్లో మనం ఏదైతే మనం చూసుకున్నామో ఈ వెలాసిటీ డయాగ్రామ్, సిమిలర్లీ ఇక్కడ కూడా మనం వెలాసిటీ డయాగ్రామ్ అనేది చూసుకోవాలి. సో now I am going to draw the velocity diagram of reaction turbine in single blade. ఓకే, మనం ఇప్పుడు ఒక సింగిల్ బ్లేడ్ ఒకటి తీసుకున్నాం అనుకుందాం. This is coming from blade, single blade. Okay, ఈ పిక్చర్ కూడా మనకి ఇంపల్స్ టర్బైన్ మనం గీసుకున్నప్పుడు ఎలాగైతే వెలాసిటీ డయాగ్రామ్ ఉందో సేమ్ సిమిలర్లీ అలాగే ఉంటుంది ఇది కూడా. ఐ పుట్ ఏ పాయింట్ అండ్ బి పాయింట్. దిస్ ఈజ్ ఫర్ blade velocity. Now I take from B to one line. So now this is coming from velocity V. I put it here, C, point C, and then join these two. Now this is coming from vril velocity VR. Vril velocity VR. This is the inlet velocity triangle. Okay, and now I go for B. Similarly here also I put it AB. This is from VB velocity. Now here this is the point is called V1 velocity. Absolute velocity, it will come like this. And then now here I put it here C. Now this is coming from D. Join D to B. You will get here VR 1. Okay, world velocity at 1. And then now we are here, we are draw the one horizontal line
and one vertical line. So here to here I put it some point, intersection point is called E. This is coming from whirl velocity VW. Now this is VF flow velocity. Okay, similarly I draw here also one horizontal and one vertical line. Then here also I put it point F. Then in between this distance is called here VW1, and now here this is coming from VF1. Okay, so this is the velocity diagram for this, and now here this is blade output. Now I will here write down outlet velocity triangle. Okay, based on this velocity diagram we are going to draw the combined velocity triangle for a presence reaction turbine. So ఈ రియాక్షన్ టర్బైన్లో ఇప్పుడు మనం కంబైన్ చేయాలి కాబట్టి see this is point A and now this is point B. Then we consider this is called here VB, that means blade velocity. Now first we take inlet blade as it is. You can draw this is point C. See this triangle ABC, and then here is coming from V, and this is VR, and coming to here VR1. So take this VR1 and join this. This is coming from D, VR1. Now this is coming from V1. Okay, this is one horizontal. Here also I put one horizontal. Now this vertical I am going to put the point is E in here. So similarly C to E is coming from VF, and E to B is VW. Now this is called VW, and similarly I draw here also one vertical line. So this distance called VW1 F, and this point is coming from F. So F to D is VF1. Okay, this is the combined velocity diagram for reaction turbine. Then we know the points denotes. Okay, now here the VB is coming from linear velocity of the moving blade. AB is linear velocity of moving blade, and then V is equal to absolute velocity. Now here I going to write down each and every term. VB is coming from here linear velocity, and then V is equal to absolute velocity, and VR is equal to relative velocity. Okay, relative velocity. If the vectorial difference of VB and VA, and now we are going to here relative velocity of to the jet relative velocity of jet to the moving blade AC. Now here also you put it relative
velocity of jet to the moving blade AC. It is the vectorial difference of VB and V. Okay, and now here VF is coming from velocity of flow. Velocity of flow at a entrance. That's coming from here E to C. It is the vertical component of V. And then we go for VW. It denotes well velocity. So I put it here, velocity of well at the entrance. It's coming from B to E. Okay, it is the horizontal component of V. And then alpha is equal to angle with the direction of motion of the blade. Okay, angle of blade. So then here we put it now. So here it will come alpha, and now this angle I forgot to mention this. So now this is coming from theta. Now I put here pi, and now this is I take here beta. Similarly, I put it in here same angles. Now B to C line is coming from alpha, and now A to C is coming from theta, and B to D. So now here B to D is pi. Now A to D. So then here A to D is coming from beta. Okay. Next, theta is equal to angle which is relative velocity of a jet. So angle which the relative velocity of jet VR mixed with the direction of motion of the blade. And similarly V1, VR1, VF1, VW1, beta, psi. These all are corresponding values of exist of the moving blade. Okay, so these all are the denotes of the reaction turbine. Okay, so mainly we are going to use this diagram. What is this diagram? Combined velocity triangle for a person's reaction turbine. Okay, so ఈ combined velocity triangle for a person's reaction turbine మనం ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయాలంటే ఈ రియాక్షన్ టర్బైన్ యొక్క డయాగ్రామ్ని యూస్ చేసుకొని మనం ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని సాల్వ్ చేస్తాం. మనం ప్రీవియస్ ఇంపల్స్ టర్బైన్కి ఎలాగైతే సాల్వ్ చేసామో అదేవిధంగా రియాక్షన్ టర్బైన్కి కూడా సాల్వ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అయితే ఇక్కడ ఈ రియాక్షన్ టర్బైన్ యొక్క పవర్ అండ్ హౌ టు ఫైండ్ పవర్ ఎఫిషియన్సీ ఇవన్నీ కూడా మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో విల్ డిస్కస్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ ఆల్ దోస్ థింగ్స్. ఓకే, అట్ ది సేమ్ టైం ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఎలా చేయాలనేది మనం నెక్స్ట్ క్లాస్లో we will discuss. Okay, thank you.